Good morning, students. Welcome to the lecture 11 of Unit 6, Wastewater Management subject. So, in the yesterday's class, we have discussed about Unit 5, the various industries of wastewater management. So, according to the syllabus. So, now in the Unit 6, again, we are having some of the industries which are related to the industries topics. So, what is the origin? What are the characteristics? What are the manufacturing process? What are the wastewater treatment in the various industries that we'll discuss in the unit 6, right? So the unit 6 mainly focus on other industries which are food related. So like distilleries, food food manufacturing units, pharma, like that. So every industry, the same process what I am discussing you since unit 1 onwards. So all the characteristics, the origin will be same for all the industries. Only the thing changes is manufacturing process. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ టానరీస్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ డిస్టిలరీస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. డైరీ డైరీ అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. బట్ ద ఆరిజిన్, రైట్, బట్ ద ఆరిజిన్, the characteristics, the effects, treatment methods will be maximum similar to all companies, all industries. Only మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్ 5 and యూనిట్ 6లో you have to learn the manufacturing process of any industry. So here you are having 6 industries. Here you are having again 6 industries. So only basic line మీరు చదువుకోండి. Or if you having learn any play your flow chart or any flow chart or any diagram ఉందంటే learn the diagram. Remaining the characteristics, origin, ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ మ్యాక్సిమం సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. ఒకటి అటు ఇటుగా రాసినా కూడా దేర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. ఓన్లీ ది థింగ్ ఈస్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, స్టార్టింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆయిల్ రిఫైనరీస్ లో ఎలా జరుగుతుంది, పేపర్ అండ్ పల్ప్ లో ఎలా జరుగుతుంది, టెక్స్టైల్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, రైట్, టానరీస్ లో ఎలా జరుగుతుంది, షుగర్ మిల్స్ లో ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇవి మాత్రం మీరు నేర్చుకున్నారంటే రిమైనింగ్ విల్ బి యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. Getting some small problem here. Okay, so how many? Okay, no problem. I'll continue. So in the unit 6 we will discuss some topics in the morning session and balance topics in the afternoon session. Okay, so in the afternoon session maximum I'll give the important questions for your mid 2. I think your mid 2 exams will start on 16th October. That is my wastewater management subject 16th undanukuntunnanu. So by evening class I'll provide the important questions in this PPT only, right? So andaru PPTs chuskondi. Next one. So first మనం will see ఎన్నున్న you are having tanneries 1 2 3 4 5 industries of dairy and total 6 industries. So we'll discuss some industries in this morning session and other industries in the afternoon session. So we'll go now with the sugar industry. Okay. So water pollution may also be defined as natural or induced change in the quality of water which renders it unstable or dangerous as regards human and animal health, industry, agriculture, fishing, leisure pursuits. In India, there are about 380 sugar factories, of which 105 are in Uttar Pradesh. So, a general knowledge question మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Whenever a question comes for the sugar industry గురించి రాయమన్నప్పుడు highlight చేశారనుకోండి, you can come to know that the person will think that you are having some knowledge in the concept. So in India, there are about, don't write exactly, there are about అంటే more than 380 ఉండొచ్చు. There are about 380 sugar factories in India, out of which 105 are in Uttar Pradesh. 105 are in Uttar Pradesh. Pine points with the important name, right? Now we'll discuss in detail. The cane sugar production generates a high volume of wastewater. So simple గా మీరు తెలుగులో ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు,
production of cane requires huge volume of wastewater. That is 1 to 20 meter cube per sugarcane ton. ఒక టన్నుకి we require 1 to 20 meter cube of gallons of water. Wastewater heavily polluted by the suspended solids. Polluted by the suspended solids, that is 5 to 12 gallons per liter. 5 to 12 grams per liter, and organic matter. Consequently, these wastewaters cannot be discharged directly in the environment without causing a negative impact and must be submitted to the physiochemical treatment for removing the suspended solids, followed by the biological treatment for removing the soluble organic matter. So, ఈ మెయిన్ సెంటెన్స్ లో మీకు అర్థమైపోయింది. So, generally, sugarcane production generates very huge amount of wastewater production, and also they are polluted by suspended solids and organic matter. Okay, so huge amount of wastewater generate చేస్తుంది. At the same time, these are heavily polluted by suspended solids and organic matter. So this water should not be discharged in the environment directly, okay na, without causing any negative impact to the environment, right? For removing of suspended solids followed by the biological treatment. అంటే మనము ఈ ఇన్ఫ్లుయెంట్ ని సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈ ప్రాసెస్ రిమూవ్ చేసేసి then we have to dispose into the environment. The COD BOD ratio of these wastewaters indicates that they are easily biodegradable and practically enabled to any kind of biological treatment. A brief description of existing different types of treatment is given in the article. Okay, so the COD BOD ratio of this wastewater indicates that they are easily biodegradable ga undali and practically amenable to any kind of biological treatment. So whatever the wastewater is coming, it should be addicted, it should be amenable, it should be easily accommodate with the biological treatment also. అంటే మనకి biodegradable గా ఉండాలి. అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ లో వన్స్ వీఆర్ డంపింగ్ దోస్ వేస్ట్ వాటర్, ఇట్ షుడ్ బి బయోడిగ్రేడ్, అంటే కలిసిపోవాలన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంటల్ కలిసిపోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ ప్రాక్టికల్లీ అమినబుల్, అంటే ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ షుడ్ బి అమినబుల్ టు ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్. సో దట్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ షుగర్. So if you see the sugar industry, the sugar that is produced from beet or from sugar cane. So other countries, Europe countries, we are calling them as a beet, but in other rest of the European countries, we are calling as a sugar cane. Okay. So ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఏది షుగర్ ఇండస్ట్రీ గురించి ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో రాయడానికి యు ఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ 380 షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 105 ఆర్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అని మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటివి, మనము హ్యూజ్ వాటర్ అనేది అవసరం అవుతుంది. తర్వాత ఆ హ్యూజ్ వాటర్ లో పొల్యూటెంట్స్ ఎలా వస్తుంది, బై సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో బిఫోర్ డంపింగ్ ఇంటు ద ఎన్విరాన్మెంట్, దీస్ పొల్యూటెంట్స్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ eliminated, or else what happens, you are causing some environmental problem, right? Adi meer main points rayandi. So in India, these mills are typically operated 4 to 8 months in a year. So 4 నుంచి 8 months వరకు ఆపరేట్ అవుతుంది. once the harvesting of sugar cane is ready, కోతకు వచ్చిన తర్వాత షుగర్ కేన్ చెరుకు గడ్డలు, so they are sending to the inventory in any factory. Then the operation starts for this months. Order nuisance near the sugar mills. Okay, so sugar mills దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, if you go to any sugar mills factory nearby, you can see the smell of the molasses. అంటే షుగర్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్ట్రాక్షన్ నుంచి you are getting some sort of chemical smell, some sort of odor smell, which are not hygiene for your breathing. Next, coming to the manufacturing process. So mill house, sugar canes are cut into pieces and crushed in a series of rollers to extract the juice in the mill house. ఈ మిల్ హౌస్ ని మనం చిన్నగా చెప్పుకుంటే, ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ ఎ స్మాల్ షుగర్ కేన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో ఒకప్పుడు మనకి ఒక పెద్ద ఇనుప రోలర్స్ లాగా ఉంటాయి. సో దాని లోపల మధ్యలో పెట్టి యూ ఆర్ గెటింగ్ ద షుగర్ కేన్ జ్యూస్. నౌ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఇన్ గుంటూరు ఆన్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ అవుట్ సైడ్. బట్ రీసెంట్ గా యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ మెషిన్స్, కాంపాక్ట్ మెషిన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సౌండ్ లేకుండా ఒక హోల్ లోంచి షుగర్ కేన్ పంపిస్తే అవతల నుంచి యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ జ్యూస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్.
So those are the varieties. Okay, so దాన్ని మనం పెద్దగా if you consider, we are calling simply them as a mill house అని చెప్తున్నాం. Mill house. Mill house is a place where sugar canes are cut into pieces and crushed in a series of rollers to extract what? Juice in the mill house. Next, what is the second one? Lime treatment. Okay, the milk of lime is added to this juice and heated. అంటే ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఆ జ్యూస్ చెడిపోకుండా ఉండడానికి what they are doing, lime treatment process ని యూజ్ చేస్తున్నాము. Next, when colloidal and suspended impurities are coagulated, most of color is removed during the lime treatment. So during the lime treatment process, what is done? The color is removed. Okay, the coagulated juice is clarified to remove the sludge. So solid particles which are settling at the bottom, these are separated by clarification process, the sedimentation anamata. The sludge is further filtered through the filter press and then disposed of as a solid waste. Once filter అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, we are disposing it as a solid waste which are further used for some other factories. Next process is sulphutation process. So the sulphutation process is this filtrate is recycled to process along the entire quantity of the clarified juice. This juice is treated by passing sulfuric dioxide gas into it. This is known as sulphutation process. So this juice is treated by passing ante sulfur dioxide అనే ఒక gas juice లోకి పంపిస్తాం. This process is known as sulphutation process. The color of juice is completely bleached out due to this process. So thereby sulphutation process చేస్తున్నప్పుడు what happens? The color of the juice is completely bleached out. Okay. The clarified juice is then preheated and concentrated in evaporators and vacuum pans. Okay. So what happens to the next process? The clarified juice ఏం చేస్తున్నాము? These are preheated and concentrated in evaporators and vacuum pans. The partially crystallized syrup from the vacuum pan is known as acute is transferred to the crystallizers. So ఏం చేస్తున్నాం next? Once the color is completely bleached out, the clarified juice is preheated. So దాన్ని మనం కొంచెం మళ్ళీ preheat చేస్తున్నాము and concentrated in the evaporators and vacuum pans. So once this process is done, what happens? The slowగా లిక్విడ్ ఉన్నది లిక్విడ్ పేస్టీ ఫామ్ లో అయ్యి అంటే ఒక వాట్ యు కాల్ పాకం లాగా అవుతుంది. Once it is done, పాకం లాగా అయిన తర్వాత the partially syrup, that is a పాకం. The syrup is nothing but a pakam from a vacuum chamber is known as massacute. Massacute is nothing but a pakam laga tayarautundi. Then these are transferred to the crystallizers to separate in the sievers. Next, crystallizers lo em jarugutundi? In the crystallizers, complete crystallization of sugar occurs. So ఈ massacute, write this word, technical word, గుర్తుపెట్టుకోండి. massacute అంటే nothing but a pakam laga tayarautundi, syrup laga. This massacute is transferred into the crystallizers. There, the complete crystallization of sugar takes place. The massacute is then centrifuged to separate the sugar crystals from the liquor. Okay. The spent liquor is discharged as blackstrap molasses. The spent liquor is discharged as a, how it is discharging in the form of blackstrap molasses. Sugar is then dried and bagged for transport. So other end lo em jarugutundi? The crystallization crystallizers lo sugar is separately disposed and it is dried under air naturally and later it is bagged and transported. The fibrous residue of this mill house is known as bagasse. Is burned in the boilers or may be used as raw materials for paper products. So next ఏం చేస్తాం? దాని నుంచి వచ్చే వేస్ట్ ఏంటి? సాలిడ్ వేస్ట్. The solid waste is nothing but bagasse. Bagasse is nothing but sugar extraction చేసిన తర్వాత పిప్పి ఉంటుంది కదా, the పిప్పి. సో ఆ షుగర్ పిప్పిని ఏం చేస్తున్నాము? దే ఆర్ బర్న్డ్ ఇన్ ద బాయిలర్స్. ఎందుకు? మళ్ళీ కోల్ ఫామ్ వాళ్ళకి బాయిలర్స్ ని మండించడానికి ఏం కావాలి? సేమ్ ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ ని వాళ్ళు బర్నింగ్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ కి వాడుకుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ యూజ్డ్, దే విల్ సెల్ దిస్ బ్యాగేజ్ టు ద పేపర్ మిల్స్ వేర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్. Blackstrap molasses is used as a raw material in distilleries. So the launch వచ్చే by product, what is a blackstrap molasses, is used for industries as a raw material. So sugar industries ఏం చేస్తున్నాయి? Two waste materials ni they are selling. So one is bagasse for paper manufacture products, other one is a blackstrap molasses for distillery industries. So like this manufacturing process goes on. So if you ask anything
about the sugar industry diagram కానీ flow chart కానీ వేయమంటే draw this diagram, best practice this diagram and you can explain on your own. So cane supply స్టాక్ దగ్గర నుంచి ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి కేన్ సప్లై వస్తుంది. సప్లై వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద మిల్ హౌస్. మిల్ హౌస్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పుకున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ యాజ్ ఎ కేన్ జ్యూస్. మిల్ హౌస్లోంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి దే ఆర్ కటింగ్ ఇన్ టు పీసెస్, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ప్రెస్సింగ్ అండర్ రోలర్స్, యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ కేన్ జ్యూస్. సో ఈ ప్రాసెస్లో వాటర్ అనేది మనకి మిల్ హౌస్లో యాడ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, సో వాటర్ అనేది గ్రీస్ ట్యాప్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. మిల్ హౌస్ వేస్ట్ ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ వన్స్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్, దీనిలో ఏం జరుగుతుంది? పిప్పి మిగులుతుంది కదా, ద పిప్పి ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాగేజ్. ఆఫ్టర్ ద cane juice, we are adding the milk of lime, adding with the cane juice, and it is going for clarification process, right? Next it is going for evaporation under some process by using sulfur dioxide. Okay, next after the evaporator, it is going to the vacuum pan for crystallizers process. So once it is entering into the vacuum pan, so we are cooling with the cooling towers under evaporator and also with the vacuum pan, right? Later it is going for crystallizers under centrifuge and we are getting the separate grades of sugar. కొన్ని షుగర్ చూస్తే లావుగా ఉంటుంది, కొన్ని షుగర్ చూస్తే సన్నగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద sieving system or crystallizer process, depends company to company. Okay, so the sugar is coming out. So at this point the molasses anedi coming out, these are used in the distilleries. Okay, so the water, the waste coming downing the waste, so in the grease tap, so the filter presses. So at this process we are pressing the sugarcane juice, the solid waste is coming out. Next the boiler house we are using for the burning of this total process. So once the molasses is done, it is coming to the stores, and finally all these are separated and integrated under one chamber. It is combinedly going as a combined waste. So if figure వేసి line diagram you can explain, or if you want to know further, if you want to write further in detail గా figure వేయాలంటే then choose this figure. సో ఇది టోటల్గా వచ్చేస్తుంది మీకు టోటల్ షుగర్ ట్రీట్మెంట్. షుగర్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే దీని నుంచి మీరు వెతుక్కొని యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్. సో ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పుకుంది పైన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ ఉంది చూసారా, దీస్ ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. క్లీన్ వాటర్, కేన్ ఈస్ కమింగ్, వాషింగ్ చేస్తున్నాము ఎక్కడ? మిల్ హౌస్లో వాషింగ్ చేసి కటింగ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, కూల్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద మిల్స్లో వెళ్ళిన తర్వాత షుగర్ కేన్ జ్యూస్ అనేది దీనిలోకి వస్తుంది. వీఆర్ యాడింగ్ లైమ్ హియర్. So దీని నుంచి వచ్చిన waste that is baggage is coming down, right? From the lime it is passing, it is heated to some temperature. What is the temperature? 105 degrees. Purification process చేస్తున్నాం. Then these are going to the settler process and they are filtered. The scum అంటే ఏంటి? The top layer అంటే sugar cane juice లో పైన ఉండే waste అంతా it is collecting here and it is filtered. The extracted juice is going in the other chamber, concentration. They are going for separation process. Sugar is coming at one side, molasses is coming at other side. So the same diagram, ee diagram aina veyandi, ee diagram aina veyandi, right? So nothing happens. So ee process ayin tarvata what happens? Washing lo waste water untundi kada, water from a cane washing plant is going down. So ee whole process lo manaki water ee stages lo tirugutundi. Tarvata water from the other workshops, water from the washing plant, ee rendu waste water ekkadiki veltundi? Going for the some collective chamber where you are collecting general wastewater stream. So after collecting in the separately, so ఈ manufacturing process ఇక్కడతో అయిపోయింది. మనకి సాలిడ్ వచ్చేసి ఏంటి? సాలిడ్ మెటీరియల్స్, యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ షుగర్, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ మొలాసిస్ అండ్ బ్యాగేజ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వాటర్ is coming at this department and all these departments and settling in one big chamber. Later this water is used for what? Primary treatment process and secondary treatment process. So under this primary treatment process, what are you are having? Screening, grit removal, flotation, settlers. Okay, so the solid residue is collecting one side and equalization of the water that is optional, is collecting one side. Next, so once it is collected, you are having a secondary treatment enti biological, primary treatment enti physical treatment, biological treatment. So in this biological treatment, you are having anaerobic treatment under the oxygen, without oxygen treatment. So aerobic treatment lo you are having three cases. One is a low rate treatment, high rate treatment and medium rate treatment. So in the details even avasram ledu meeru
జస్ట్ మీరు లైన్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా వేసేసి anaerobic ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. anaerobic ప్రాసెస్ with the presence of oxygen, without presence of oxygen. So like this, finally the water is treated. So once the water is treated, what happens? Discharge to the environment or irrigation of sugar fields. So once the water is effluent and treated water. Once the water is ready for disposal, two cases ఉన్నాయి. First, what is the first case? Discharging the water to the environment for irrigation కి, లేదంటే మళ్ళీ షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్స్ పొలాలకు మళ్ళీ పంపించి వాటర్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ అగైన్ వీఆర్ రీసర్క్యులేటింగ్ సో గోయింగ్ రీసర్క్యులేషన్ అండ్ అగైన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద వాషింగ్ ప్లాంట్. సో అనరబిక్ ప్రాసెస్ లో కూడా అన్ని ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ద రిసీవింగ్ ఆఫ్ కేన్ వాషింగ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సేమ్ ప్రాసెస్ or again it may lead to go to the anaerobic treatment. So water మనకి ఎక్కడైతే అవసరం అవుతుందో the effluent discharge water అనేది ఆ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి it will act as a medium. So like this, the total sugarcane extraction, total sugarcane wastewater treatment origin is taking place. అర్థమైంది అనుకుంటా కదా. Then what are the sources of wastewater and characteristics? Sources of wastewater ఏంటి? The wastewater from the mill house include the water used as splashes to extract maximum amount of juice and those used to cool the roller bearings. This wastewater contains high BOD due to the presence of sugar and oil and grease from the machineries. The wastewater come from occasional washing of filter cloths used for filtering the juice, though small in volume, contains high BOD and SS. The water used for cooling in evaporators also contributes as wastewater. The cooling water gets polluted as it picks up some organic substances from the vapors of boiling syrup in evaporators and vacuum fan. Additional waste originates due to the leakages and spillages of juice, syrup, molasses in different sections and also during handling of molasses. Washing of floor contributes a lot of pollution load, though it is small in volume, strong in BOD concentration. So local జరిగే process. What are the process going for the other treatments like washing of floors? So any leakages happening in these containers, right? So in every department, washing or milling or lime pollution or any purification process, some sort of leakages will happen. Thereby the juice, syrup or molasses will fall down on the floor. Thereby washing of floor can be done, which is the treatment that is a strong in biological oxygen demand can be taken place. The periodical blow off of the boilers produce other intermittent waste discharge. This is high in suspended solids, low in BOD. So these are the things you can write on your own or you can eliminate it, no problem. So characteristics of the wastewater in the sugar mill అని వచ్చినప్పుడు these are the points. అన్నిటికీ ఇవే యూజ్ అవుతున్నాయి. సో మీ ఈ పాయింట్స్ ప్రతి ఇండస్ట్రీకి యూ కెన్ రైట్ the pH value, the COD value, the BOD value, the total solids, the total volatile solids, the total suspended solids, total nitrogen and BOD to COD ratio. ఈ characteristics ప్రతి కంపెనీకి if you get a question, don't forget, keep this in mind. You can write these points for all the industries. Next, what are the effects? Effect of wastewater. The sugar mill effluent decomposes rapidly after few hours of stagnation. So ఏం చేస్తున్నారు? వేస్ట్ వాటర్ మనము డిస్పోజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో whenever you are disposing the wastewater as effluent అంటే ఏంటి? Treated wastewater. Whenever you are disposing these things to the environment, even though we have treated it, so దానిలో ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ర్యాపిడ్లీ డీకంపోజెస్ అంటే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్ స్టాగ్నేషన్. అంటే ఒకే చోట నిల్వ ఉంచితే వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద వాటర్ అంటే స్టాండర్డ్గా డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే ఉంచామనుకోండి, ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ after some few hours it will be decomposed. So that what happens, we have to quickly dispose or discharge into the environment or again reuse for the plant. In that way you have to use the wastewater. Effect enti idi effect anamata, decompose aye chances unnayi. Next, rapid depletion of dissolved oxygen followed by anaerobic stabilization of waste as a secondary pollution of offensive order, black color and fish mortality. So what happens whenever the oxygen levels are rapidly decreasing, rapid depletion of dissolved oxygen in the anaerobic stabilization, he creates what? Secondary pollution of offensive order. So which is a offense order, black color and fish mortality. So these are the other effects for the
wastewater on receiving. Next, usually situated in rural areas kabatti, hence no sewers are available for the discharge. So manaki this type of sugar mills are generally located. For example, if you see in Andhra, you can see in Chittoor district, you are having three or four, not three or four, more than 13 to 15 sugar mill factories. Those are all situated in the rural areas, and they don't have any sewer pipes, underground sewer pipes undavu kabatti everything should be discharged outside, so will cause some health problems. That is also one effect of the wastewater discharging. Next, then what are the treatment of the waste? Pollution load in sugar mills can be reduced with better water and material economy practiced in the plant. Recycle will reduce the volume of waste to great extent. Recycle ఎక్కడ నుంచి చేస్తున్నాము? ఈ line diagram చూస్తే, you see the line diagram. So once the water is treated in aerobic and anaerobic treatment, this wastewater is discharged to the irrigation of sugarcane fields, or again it is recycled and reused in this process. Okay, recycle. Dry floor cleaning and reducing quantity of floor wash water can reduce the volume of the waste. So dry floor cleaning, when instead of wet floor cleaning, dry floor cleaning చేసామనుకోండి, so that we can reduce the volume of the waste. Proper control of operation can reduce the pollution load. Example, overloading of evaporators and vacuum fans. Extensive boiling of the syrup leads to the loss of the sugar through the condenser water, thus increasing the volume and the strength of the effluent. Next, BOD COD ratio makes it biodegradable wastewater. So like this, you can write number of points. Two-stage biological treatments. Okay. So you can omit this one. Okay. So my treatment of waste without writing any this matter. Simple గా ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ వేశారు అనుకోండి about the treatment of sugar waste industry. So mill house నుంచి waste వస్తుంది, right? So these are screened అంటే filtered properly. Grease traps separate గా form చేస్తున్నాము. These are coming out. So other way నుంచి you are getting other waste, and these are also screened. These both are sent into the anaerobic contact process, right? Or anaerobic filter process. There it is filtered. Finally, water stabilization point we are sending. Okay. So the excess condensed water and spray ponds overflow. So whatever the water which we have already reused and recirculated, these are coming from the other way, and these are all mixing at the waste stabilization pond, and this water is simply we are calling them as a effluent, and that is a treated water. Like this also you can draw, right? Okay. So this is all about the sugar treatment process. Next, tannery, treatment of tannery wastewater. So manufacturing of leather goods, leather boats, and fur. Okay, na? Manufacturing of leather goods, leather boats, fur produces numerous byproducts, solid waste, high amount of wastewater containing different loads of pollutants and emissions into the air. The uncontrolled release of tannery effluents to natural water bodies increase the health risk. The uncontrolled, whenever you are not controlling the effluent coming from the tannery industries and mixing with the natural water bodies, it increases the health risk for the human beings. So tanneries ante already మీకు చెప్పాను, human beings and environmental pollution. Effluents from the raw hide processing tanneries which produce wet blue crushed leather or finished leather contains compounds of prevalent chromium and sulfides in most cases. Organic and other ingredients are responsible for high BOD and COD values and represent an immense pollution load, causing technical problems, sophisticated technologies, and high cost in concern with the effluent. Then what is the meaning of tannery? See here. So they have removed the skin of an animal and they have dried it. The tanning process already మీకు నేను notes కూడా ఇచ్చాను, right? Notes కూడా ఇచ్చాను. I have given the material also. Just open your material and just see it. The tanning process in the tanning can be split into 4 main categories. So production origin మనం చెప్పుకున్నప్పుడు origin అంటే పుట్టుక, right? Origin means source, or origin means the place where you are getting. అర్థమవుతుంది కదా? సో అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కి వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అదే అడుగుతున్నారు. ఆరిజిన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, ఆరిజిన్ అండ్ సోర్స్.
ఒకటి ఫ్రమ్ ద వాటర్ బాడీస్, జనరల్ న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్. రెండు రీసైకిల్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ. ఈ పాయింట్ ప్రతి ఇండస్ట్రీస్కి మీరు రాయొచ్చు. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రమే కంపెనీకి చేంజ్ అవుతుంది. ఆరిజిన్, source of water will be same, right? The characteristics of the wastewater also will be same. ఏమంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా, కొన్ని ప్లస్లు ఉంటాయి, కొన్ని మైనస్లు ఉంటాయి. వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా సేమ్, ప్రైమరీ సెకండరీ, రైట్? సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో దట్ మీకు ఏమవుతుంది, యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 చిన్నగా కనిపిస్తుంది చదువుకోవడానికి. అర్థమైందా? యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 ఏ ఇండస్ట్రీ చదవాలి, ఫస్ట్ మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే, ఏది అర్థమవుతుందో అది చదవండి ఫస్ట్. తర్వాత ఏది కష్టంగా ఉందో ఓన్లీ స్టడీ అబౌట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. రిమైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎఫెక్ట్స్, ఆరిజిన్, సోర్స్ ఇవన్నీ వేరే కంపెనీకి ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో అవే దీనికి రాసేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ యూనిట్ 5 and యూనిట్ 6. Then what are the main categories here? I have less time. What are the 4 main categories? Hide and skin storage and beam house operations, tan yard operations, post tanning operations, finishing operations. So during the tanning, if you take an example, during the tanning process, at least 300 kg chemicals are added per ton of hide. అంటే ఒక ton of hide కి, అంటే 1000 kgs of hide కి we are adding 300 kgs of chemical, అంటే lime, salt, etc. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు సీ ద స్టేజెస్, సో మీరు ఈ ఫిగర్ అన్న రాయొచ్చు, ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది, నేర్చుకోవాలి, రైట్? సో ఈ ఫిగర్ చూసన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ద స్టేజెస్ ఆర్ ప్రిజర్వేషన్, సాల్ట్స్ యాడ్ చేసి మనం ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద ట్యాన్. సో ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి, వాటర్, బిఓడి, సిఓడి, సాల్ట్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరిసైడ్స్. నెక్స్ట్ సోకింగ్ ఆఫ్ ద ట్యానింగ్. సో దానికి ఏమేమి కావాలి బిఫోర్, వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ ఫ్లెషింగ్, నెక్స్ట్ అన్హెయిరింగ్ అండ్ లైమింగ్ ప్రాసెస్, లైమ్ ఫ్లెషింగ్ అండ్ లైమ్ స్ప్లిట్టింగ్. చూడండి ఒక్కొక్కటి నీట్గా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ డీలైమింగ్, బాతింగ్ ప్రాసెస్, డీగ్రీజింగ్ ప్రాసెస్, పిక్లింగ్ అండ్ ట్యానింగ్, సమైయింగ్, chrome splitting and shaving process, retaining and dye fat liquoring, సమైయింగ్, drying, buffing and trimming, finishing operations, finally మనకి లెదర్ గూడ్స్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు ఈ చార్ట్ నేర్చుకున్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మీరు మ్యాటర్ థియరీ సిరీస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ డ్రా దిస్ ఫ్లో చార్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్. So the 4 treatment process lo, what is the first one? Beam house operation. Cleaning and conditioning hides of skins are produced the best part of the effluent load. So here we are doing soaking, flushing and trimming. So ikkade manam ee starting process lo, so soaking and trimming మొత్తం ఇదంతా ఒక స్టేజ్ అనుకుంటే, రైట్? నెక్స్ట్ డీలైమింగ్ అండ్ బాతింగ్. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో మనకి ఇవన్నీ మీరు ఈ హెడ్డింగ్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, ఓన్గా ఏమైనా రాయొచ్చు. సోకింగ్ ప్రాసెస్, ఫ్లషింగ్ అండ్ ట్రిమ్మింగ్ ప్రాసెస్, డీలైమింగ్ అండ్ బాతింగ్ ప్రాసెస్, పిక్లింగ్ ప్రాసెస్. Pickling means adding acidity to hide the pH value, right? Salts are added to prevent the hide from swelling. సో ఆ హైడ్ని స్వెల్ రాకుండా ఉండాలి, ఏం చేయాలంటే సాల్ట్స్ మనము అప్లై చేస్తాం దాని మీద, రైట్? నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో టు ఎలిమినేట్ ద బ్యాక్టీరియా ఫార్మింగ్ ఆన్ ద hide. Next, degreasing, normally performed together with soaking, pickling or after tanning. Degreasing is performed by organic solvents or suffocants, leading to the higher COD value in the effluent. So these are the processes happening in the part A. Next step B and D, tanning process and the tan yard operations. So these are having 2 possible processes. One is chrome tanning. Once pickling అయిన తర్వాత the pH value is low, the chrome salts are added అని ఒక లైన్ వేసేది చాలు, ఇదంతా అవసరం లేదు, రైట్? సో దిస్ ఆర్ ఆల్ నాన్సెన్స్. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే సెకండ్ వన్ ఇస్ a vegetable tanning. First one is chrome tanning, second one is a vegetable tanning. So vegetable tanning is usually accomplished in a series of watts, first and rock section watts, okay, in the series of watts. Vegetable tanneries are polyphenic compounds of 2 types. One is hydrosable tannins, and second one is the derivatives of pyrogalose and condensed tannins, which are derived from the catechol, right? So like this you have to write about the
vegetable tanning. Next one. Third one is wet finishing or post tanning. The wet finishing processes are sometimes preferred in one single float. ఒక single float లో the wet finishing process will be performed. Chromium tanned hides or wet blue are often retained before the actual process. You can read all these points on your own. ఆల్రెడీ మీరు నోట్స్ కూడా రాశారు దీని గురించి. జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ నోట్స్. ఇదంతా ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద నోట్స్ దట్స్ వీ హావ్ డిస్కషన్ ద క్లాస్, దాన్ని మీరు రాసుకున్నా చాలు, రైట్? నెక్స్ట్, ఫైనల్ ఆపరేషన్ ఇస్ ద ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్. ద crust that results after retanning and dyeing is subjected to the number of finishing operations. The purpose of this operation is to make the hide softer and mask small mistakes. So like this, environmental aspects are mainly related to the finishing chemicals, which can be also reach effluent water, right? Next, wastewater treatment. Wastewater treatment, how we are giving for the tanning industries. Tanning industries is one of the oldest industries in the world, and the problem of treating and disposal of the waste water is probably an old as a industry itself. So introduction of tanneries గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ రాసినా సరిపోతుంది. Tanneries wastewater effluent is treated in many different ways. అంటే effluent ఇది treated wastewater. సో ఈ వాటర్ని మనము చాలా రకాలుగా వాడుతున్నాము. దే ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ విచ్ ఇండివిజువల్ tannery supplies below the described water level treatment steps in the site. In other situations, an individual tannery may apply only pre-treatment or no treatment is given, sending the effluent to the centralized effluent treatment plant. Nevertheless, a treatment is necessary due to the wide range of toxic effects on the environment caused by the untreated tannery effluents and sludges. So what are the treatments you are given? So the treatments given for this tanneries are described as mechanical treatment, effluent treatment, post-purification, sedimentation, and sludge handling. So mechanical treatments, so usually the first treatment of raw effluent is mechanical treatment that includes screening to remove the coarse material up to the 30 to 40% of gross suspended solids in the raw waste stream that can be removed with properly designed screens. Mechanical treatment may also include skimming of fats, grease, oils, and gravity settling, right? Next, coagulation and flocculation. Effluent treatment, post. So these are all self readable. మీరు ఈజీగా కూర్చొని ఒకసారి చదవండి. You can get some ideas. Effluent treatment ఎలా చేస్తున్నాం? In order to carry out the effluent treatment in most effective manner, flow segregation is useful to allow the preliminary treatment of concentrated wastewater stream in a particular for sulfur and chromium containing liquors. So post purification, sedimentation. These things are sludge handling or the last step in the water treatment. So water treatment ఎలా చేస్తాం అన్నప్పుడు మీరు ఏది ట్యానింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ రాసి ఒక్కొక్క దానికి మెయిన్ 2 పాయింట్స్ రాయండి సరిపోతుంది. Recycling techniques. Direct recycling techniques can be classified as a closed and open technique and closed technique. Closed systems are mostly based upon the reusing only spent tanning fluids and submerging water for the successive recycles, and open cycles. Yes, several open systems recycle techniques are employed industrially as. So in the open cycle, in the closed cycle, these are the closed cycles. These are the open system. Okay. The reuse of separated pickling and tanning floats in the successive cycles. Reuse of tanning float in the subsequent pickling cycle. So like this, you have to write the recycling techniques whenever it is given. Right. So next one is the origin, characteristics, and treatment methods of synthetic drugs. Pharma, drug and pharmaceutical ఎలా జరుగుతుంది? So water consumption in the wastewater discharge. Water consumption, water వాడకం అనేది వేస్ట్ వాటర్ని డిశ్చార్జ్ చేయడం అనేది ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో quite common and very large process. The wastewater of pharmaceutical formulation as well as a bulk drug industries contains organic and inorganic and synthetic drugs. Okay, so they are using these three drug industries. So we are having organic, inorganic, and synthetic drugs. అన్నిటికీ కూడా water consumption and wastewater discharge is very large. Natural drugs produced which are derived mostly from macroscopic plants and occasionally animals. Second చూస్తుంది macroscopic plants నుంచి animals ద్వారా మనము natural drugs ని retrieve చేస్తాము. అంటే origin గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు pharmaceutical industries లో you can write this point. Synthetic drugs are manufactured in a factory using process similar to that of the organic materials.
Most of the waters are toxic to biological life and are usually characterized by BOD, COD, TS wastes from these plants are either highly alkaline or highly acidic. So the evening class to discuss them. So these are the questions. So by evening I'll prepare the question paper. Okay. దీనిలో చేస్తాను ఏదో క్వశ్చన్. So we'll stop the class here. Have a lunch. Sleep well in the afternoon. And 6 o'clock we'll have the class. We'll complete the balance industries in those class. So this video is uploaded in the channel. Later it is sent to your WhatsApp group. Please open, view it, and send to other students those who are not in the class. So thanks for listening to the class patiently. Have a nice day. We'll meet in the evening session. See you. So we'll stop it here, right? Okay.